أغرو وأدرم. الملح بيفرغ جسمنا من الطاقة الكهرومغناطيسية. نشتي ديلان كشال نسيوان. قد تستغرب الأذن لسماع هذه الكلمات الغير مفهومة لأنها تقال باللغة الأمازيغية، فالأمازيغ شعوب ترجع أصولهم لسام بن نوح يقنط شمال أفريقيا، وبعد دخول الإسلام إلى شمال أفريقيا بدأ الحجاج بالمرور من واحة سيوة ليصلوا إلى مكة لقضاء الحج. وعندما حل الجفاف في شمال أفريقيا أول ما تأثر به الذين يعملون في الزراعة والرعي وخاصة الشوية أي الأمازيغ، فنصحهم الحجاج للذهاب إلى واحة سيوة لما بها من مياه وعشب. على الرغم من وجود سيوة من العصر الروماني، ولكن تمكن الأمازيغ بالسيطرة على المجتمع السيوي ليصبح مجتمعا أمازيغي سيوي، فأصبحت سيوة هي الأمازيغ والأمازيغ هم سيوة. على الرغم من بساطة الشعب الأمازيغي السيوي والبلد وإمكانياتهم، إلا أنهم أرادوا الارتقاء بها إلى الأفضل بالعلم.
وكل ما في سيوة من عادات وتقاليد يتبع تراثا أمازيغي بحت. متحف البيت السيوي هو نموذج للبيوت السيوية اللي كان أهالي سيوة بيلجأوا لبنائها بهذا النمط من العمارة باستخدام مادة الكرشيف. والكرشيف هو عبارة عن أحجار متكلسة من الملح والطين متواجدة بالبحيرات الملحية مع استخدام جذوع النخيل في عمل الأسقف. وهذا الشكل من العمارة هو الأنسب لطبيعة المناخ في سيوة، باعتبار أن سيوة مناخها قاري شديد البرودة شتاء خاصة ديسمبر ويناير، وشديد الحرارة صيفا خاصة يوليو وأغسطس. حتى الستينات والسبعينيات من القرن الماضي كانت العروس ليلة الفرح ترتدي الطرح والفستان والبنطلون ويسمى بالسيوي تدي الحرير. أما حاليا فهي ترتدي كمثل أي عروس في هذه الأيام الفستان الأبيض والطرحة البيضاء. في ثقافة المجتمع السيوي باعتبار أن احنا ثقافة بتنتمي إلى الأمازيغ وسكان شمال أفريقيا، فلنا عادات وتقاليد مغايرة ومختلفة عن باقي محافظات الجمهورية. اليوم الصباحية اللي بيزور العروسة مجموعة من بنات الجيران وبنات القرايب هم اللي بيروحوا يزوروا العروسة ويتم تبادل الهدايا. في اليوم الثالث من الفرح وهي لابسة بالشكل ده بتزورها العمة والخالة ومجموعة صغيرة من القرايب. هنا الشغل او التطريز المكتوب على الفستان او على الطرحه بيعبر عن وصايا الام لبنتها وهي جايه بتتجوز. في اليوم السابع الأم معاها من 50 أو 100 سيدة حسب حضورها الاجتماعي هيروحوا للعروسة عشان يشوفوها ويحتفلوا معها بالعرس. التطريز السيوي هنا بيعبر عن حروف اللغة الأمازيغية وهي يعني بالأشكال اللي حضراتكم شايفينها. هنا هنلاقي المجتمع السيوي خاصة السيدات والفتيات وهم بيعملوا شغل التطريز بيستخدموا هنا بنتكلم عن حاجة برضو تراثية بتشتهر بها واحة سيوة وهي شغل الفضة. والفضة كانت بتصنع من خلال واحد من أهالي سيوة قديما وكان بيستوحي الأفكار بتاعته من خلال القوافل اللي كانت بتمر بمحطة رئيسية اسمها محطة سيوة. وكان كل بنات سيوة بتجهز بالفضة، ما كانش المجتمع بيعرف في الوقت ده شغل الذهب. هنا مجموعة من الخواتم بيتحطوا على في الصوابع. هنا حلية بتتحط كده على الرقبة. هنا الجزء ده ناس كتيرة بيبقى عندها تصور في الأول إن هو حلق، هو لا، بيتحط على الراس من فوق وعلى الجبهة وبيكون نازل لقدام. القطعتين دول غاليين جدا اسمهم بالسيوي أغرو وأدرم، بيتحطوا زي الكوليه كده على الرقبة. في الآونة الأخيرة ابتدى الناس يلجأوا لفكرة شراء الذهب، وفي حماسة من الجيل الجديد سواء من فتيات سيوة أو الشباب إن هم يعيدوا صناعة الفضة مرة تانية للعهد اللي كانت عليه قديما. سيوة 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 يا سيوة سيوة. كسيوة احنا لنا عادات وتقاليد مختلفة عن أي مكان تاني. المرأة السيوية عند بعد الزواج ما بتطلعش برا أو ما بتطلعش العمل بتاعها، خلاص بتبقى واحدة متزوجة. لو عندها شغل بتعمله في البيت سواء خياطة سواء تطريز سواء أي مشغولات يدوية احتراما للعادات والتقاليد. المرأة لما بتطلع برا عشان عندها مشوار عندها تروح مكان لازم ترتدي الملاية السيوية. المشروعات الصغيرة ان احنا بنديها مشروع على قد ان هي تاخد ازاي عشان تعرف تبدأ المشروع بتاعها. مثلا ايه المشروع اللي هي تعرف تعمله. دي ورشة تطريز، احنا بنطرز موتيفات سيوية قديمة وبنطرز بالالوان الخمسة، هي الوان ثابتة بنعمل بها تطريز الاخضر والاحمر والاصفر والأورنج والأسود. هي 5 ألوان بقول عليها مراحل نضج البلح، هي ألوان أساسية ما بتتغيرش. الفضة بعد ما تشتبك معانا
بنفردها، بعد كده نقصها نرسم الأشكال اللي احنا عايزينها، نرسم مثلا الشكل بالقلم الرصاص نرسم بالمسطرة والقلم الرصاص. بعد كده هنثبتها في الشمس، لما تثبت معانا بعد هتتجمد نبدأ نشتغل. أول قطعة ما خلصها من النقش أوديها مية النار تبعد الشوائب بتاعتها، بعد كده أخدها وأصنفرها، بعد كده أرجعها لحمها، بعد كده أوديها مكنة التلميع عشان ألعب. احنا عندنا كتير مصانع بلح، عندنا كتير مشروعات ناجحة في سيوة، يبقى وراها أكيد امرأة عظيمة. من أهم الصناعات في واحة سيوة التي نشأت بسبب طبيعتها وظروفها المناخية هي الآبار، التمور، الملح الصخري. مصابيح الصخري دي بتصنع من الملح الصخري، بنجيبوه من البحيرة، بيستخرج يدوي، وبعد ما يجي من البحيرة بنشروه عشان ياخد صلابته في الشمس كأسبوعين إلى 3 أسابيع، وبعد كده يخش للورشة يتقطع ويتنظف مقاسات مختلفة على حسب الشغل المطلوب، وبعد كده يخش مراحل تصنيع، تفريغ، وبعد كده تشكيل، بس تشكيل يدوي، وبعد كده كل الشغل اليدوي بقى الصنفرة والفينش النهائي كله يدوي. مراحل إنتاج البلح، أول حاجة بنستلم الخام من المزارع وبنعمل عملية فرز في عند الاستلام. بعد كده بناخد البلح ده بنحطه في الثلاجات في التبريد. بعد كده تيجي البنت بستلم المنتج علشان لجميع أهالي سيوة. زي ما احنا بنشوف تسويق النهارده في الاقصر واسوان، بنشوف في تسويق في شرم الشيخ، بنشوف تسويق في الغردقه، ان احنا فعلا محتاجين نعمل تسويق لسيوه بطريقه مختلفه، وان احنا نقدر نستقطب سياحه عالميه بكل اماكن العالم، وده عن طريق وزاره السياحه، مش بالمجهودات الشخصيه بس لشركات السياحه اللي هي بتعملها. نطلب من رب الكون، نطلب من رب الكون سيوة سيوة. Egypt, a home for over 80 million people and almost 3.4 million passenger cars. Over time, our number and therefore consumption increased immensely. Eventually, our needs for food, water, and electricity increased. But when the vast quest for luxury, we failed to see the changes we cast on this surrounding ecosystem. Chopping down a tree into 700 paper bags that are consumable by a single supermarket in a single hour. Or on a larger scale, around 90,000 trees chopped into 60 million paper bags per year. In the same vast spread of technology, too vast that it takes 27 gigawatt of electricity consumption per hour, we fail to see this evolution through, which leaves us dependent on fossil fuel for 90% of our energy, while in a single hour, the sun gives free energy enough for the whole world for 1 full year. By doing a little math, subtracting the total production of 660,000 from the total consumption of 710,000 barrels, we reach a deficit of 50,000 barrels imported each year, costing 13 million pounds,
Exactly what it takes to build 30 new schools and 5 new hospitals every year. You may ask yourself, what difference can I make? I'm only one person. And the answer is this. When you flush the toilet, you waste 20 gallons of fresh water. Leaving the computers turned on during the nighttime costs you about 20 pounds monthly. Leaving the AC on 20 degrees rather than 23 degrees will cost you almost triple. You use 4 regular light bulbs every year. These bulbs produces 90% heat and 10% light and uses more electricity. On the other hand, you can use only 1 fluorescent light bulb for every 5 years. On average, you consume only 60% of the food you buy, and you throw the rest away. You consume 2 liters of gasoline every 5 minutes of warming up the car. Every citizen in Egypt produces about 3 kilograms of trash daily. That's more than 1 ton of garbage annually. Your share of the electricity consumption is less than a kilowatt per hour. You use 1 whole barrel of gasoline each week. Do you think this is no big deal? Do you think that your consumption is small? Okay, let's take this to a larger scale. Egyptians squander 1 billion gallons of fresh water every day. Leaving the computers turned on will cost the Egyptian government 300 million pounds. Other abusive behaviors of electricity like AC and traditional light bulbs cost over 4 million pounds monthly. And 40% of the food we throw away can feed Somali children for 3 years, and the 3 kilograms of garbage will lead Egypt to produce 100 million tons of garbage every year. So do we have any idea what we are doing to our planet? Looking for alternatives is the key. ايه هي الطاقة المتجددة اللي هي لا تنفذ، اللي هي تتجدد باستمرار، زي ايه؟ زي ضوء الشمس. And because our ancestors knew the value of the sun, they worshipped Ra, the god of sun. They thought it was the source of life, and we failed to see the sun from this point. But here at Quraymat site, these people made it. They made a dream become reality, transforming the energy of sunlight into electricity. Here, everyone knows the value of sun. And although this solar energy station is still relatively small, but it is a good start. This station only produces 140 megawatts. The total cost of Quraymat power plant is about $340 million. And that's the problem in solar energy, that it is not efficient enough and needs lots of money to produce less power. This power plant, which is working on oil, produces 750 megawatts, and it costs the same amount of money needed to build the Quraymat solar energy power plant. The good news is, once the solar energy power plant is built, it does not need any extra funding except for maintenance and regular cleaning, because these mirrors need to be cleaned every day to absorb the most out of the sunlight energy. If Egypt built solar power plants in an area equivalent to Nasser Lake, which powers 2.1 gigawatts Aswan hydro plant, it could generate the equivalent power as the total oil exports from all the Middle East oil production, which is about 9 billion barrels per year. This can be done with less than 1% of Egypt's landmass. Although the solar energy is impressive, there is another source of energy that Egypt uses.
wind energy systems depend on mechanical energy, as wind moves turbine blades, and this mechanical energy is converted to electricity through electrical generators. These wind farms is in cooperation with several countries like Denmark and Germany. But in the future, the ministry will be able to build these turbines by its own. احنا حاولنا نصنع فيها يعني حاجه جميله ان كل التوربينات اللي هنا دي الريش بتاعتها اتعملت في مصر. فالريش ما هياش ولا هي سحر ولا هي كده. الريش ممكن ان كانت سحر. بس السؤال او النقطه اللي فيها صعوبه انك انت لازم يبقى عندك سوق. بالظبط زي اللي بيصنع كاوتش عربيات. عشان المصنع يمشي لازم الناس اللي عندها عربيات تشتري كاوتش والا المصنع هيقفل. فلازم كل شويه لما العربيات دي تزيد معايا حجمها يزيد او القدره بتاعتها تزيد المصنع يغير المقاس بتاعه. فللاسف احنا لما جينا نصنع التوربينات دي كانت اقصى قدره لهذه التوربينات 300 كيلو. فال 300 كيلو دي دلوقتي بقت 3000. فما تصلحش. كان لازم المصنع يفضل يكبر ويفضل يبقى له سوق عشان يقدر ان هو يبقى مصنع قادر على ان هو ينافس. Aside that, the ministry is planning to expand the energy of wind projects because it is much sufficient and easier than the solar energy. وفي حاجات برضه جبل الزيت دي ميجا في محطة اللي في مخطط جديد في جبل الزيت هو لسه بيندرس تحت الانشاء. اوريدي احنا خدنا موقع لطاقه الرياح في مصر، خدت موقع وفعلا بداوا في انشاء الموقع السايت نفسه، لكن لسه ما حصلش فيه شغل. بس خلاص خدنا الموافقه وفي ناس جت بدات تشتغل فيه. Energy is essential for human life on Earth, but it can also be the weapon that might wipe out life on Earth unless we act positively. Some factories are environment friendly. Some people build skyscrapers with no air conditioning systems to help save our environment. Costa Rica had to choose between developing the army and protecting the natural reserves. They chose nature. We can help with little things that have a huge effect on our environment. All we have to do is to be responsible consumers. Save water and push only half trigger in your toilet flush. Shut down your computer when you are not using it. Set the AC on 23 degrees. It is much more sufficient and you will cut from your electricity bill. These are the alternatives, and it is a choice we make. So do we choose to survive or wipe out chances for a better life for future generations on our beloved planet, the Earth? There are many things that a person can say about traveling. The whole life is a journey. Every step we take, every breath we make, each and every single step
creates a journey. We are all travelers, traveling through life. So, what makes something like couchsurfing so special? Created in 2004, Couchsurfing is an online hospitality network that connects travelers in the local communities they visit. Members create profiles to find other couchsurfers that are willing to host them or just meet over a cup of coffee. Couchsurfing is an online website that allows for different travelers to go online, look for people in the country they're going to visit so that they could stay maybe on their couch or have meet a local to find the good places to go, know different people and all that. Well, it definitely changes your perspective of your living area when you are opening it to strangers. For me, it's a great opportunity to show hospitality because whenever I've traveled, people are always very welcoming and open, and so I like to think of that as my way of returning the favor. What I like about Couchsurfing that it's a non-profit organization. There's no money deal. فمبقاش الموضوع مجرد كنبة، الموضوع كمان انه يوصل بالسلامة الديستنيشن بتاعه، وان كمان صحته تكون كويسة، يعني ما يحصلوش اي مشاكل صحية اللي بتحصل للناس هنا. Ihren Weg gehen, ihren eigenen Weg, ihren Weg folgen, ihrer Berufung folgen, ihrer Aufgabe folgen, Gabe folgen. Jeder hat eine Gabe, mag sie noch so gering sein. Wieder der Satz, das wenige, was du tust, ist viel. Und ich glaube, das ist das, was Ägypten auch so sehr braucht. Dieses einfach zu tun, Mut zu haben, zu neuen Ufern aufzubrechen. Very safe. I think people who do it, they do it for the reasons, and everyone doing it knows the risk of it, so it's safe. And if you're put in a bad situation, it will be your fault because you've overlooked something. But as the site, I think it's doing a good job. I've never had any problems, but then I'm always careful about reading their profiles. It's of course a lot easier to host other women, but all of my experiences with
men have been really good. I've never had a problem with that. From couch surfing, you learn to open up to different cultures and different people where you break a barrier of like differences. You learn new stuff from different people, you share emotions, you share ideas, experiences, you play music together, you do different activities. You know, it allows for people to open up more to each other, and like it makes the world smaller. When two beings who don't know each other meet under such close conditions where you actually get to live in their own house, all the boundaries are melted away, and whatever the other person says, or what each being says or does, it is so clear because you're living so intimately together. And the fact that there are travelers coming from around the world, cultures are opened, lifestyles blossom, lessons are learned, friendships are formed. And sometimes a small moment in your life can change everything. Wir können dem anderen nur immer wieder Mut machen. Und indem wir einfach bei uns selber anfangen, wir können nur bei uns selber anfangen. Indem wir gehen, berühren wir die Herzen der Menschen. Darum geht es. Meeting people, you meet all kinds of people, and the thing about meeting random people that you have the ease of saying whatever to them. You can tell them your closest secret because you're never meeting them again. So it's a cool thing meeting random people, and here you meet the randomest of people. I've learned a few dishes from people. I've had really amazing conversations with people that I would have never had otherwise. That there is a moment of reflection where you look inside and you see a part of yourself in that person. It's so important to open yourself to life. And to open yourself to life, you open yourself to others. You cannot live a life completely alone, with no communication, and live a joyous life. Happy life, like happy, like happy, nothing else. Not wealthy, not rich, happy. And I gotta see a good thing, sure enough now. This is happy. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. That crocodile and I spill that way now.
guitar, ready. They're always smiling, they're always happy. The music, of course, you find people from all around the world with different instruments, like things it's the first time you see in your life. Israeli music, different cultures. And then you get it down, you get it waste. The boss used to have me hear your voice sing. But a joke. You and I, we've been through that. This is not our fate. So let us not touch the night. Traveling is awesome. You meet people. Different people. Jetzt in Englisch. I love myself. I love myself. I love myself. It changes the way that you see things, and also you meet people that you would never meet otherwise. الفيو اللي بيخليني اتابع المصري ده اللي هو مندهش ازاي انت اديتني ده برضه خد ده كمان كده يعني. That's how I travel now. I cannot travel somewhere without like meeting a local, because the local, any local will tell you something more than the tourist thing. Also, I think I've got in touch with both cultures through that, through these couch surfers. They've allowed me to like really go into that culture, not just be a tourist. This coming together and this networking is what creates unity. The unity and unifying of consciousness, of positivity, of light. Change happens. And all beings or all people, so many of us that say, oh, it has to change at one point. We see the truth that is happening around us. Egypt, a great country with great history and major tourist attractions. Surrounded by blue coastlines, Egypt's Red Sea coasts play a major role in maintaining a set target of reaching 20 million tourists by 2020. Red Sea coast visitors are usually people who fathom the beauty and the majesty of the sea and its marine life. People who travel across the planet to enjoy different water sports and, above all, diving, where they can witness thousands of different aquatic creatures. But what if one day the Red Sea was voided from its magic and became nothing but a desert underneath the blue? Will tourism ever be the same? The soft gushing waves that crawl gently to the shore are a gateway to another world, a threshold to enter the endless blue.
a portal to witness the miraculous marine creatures and the majesty of the coral reefs. Long before the existence of man, corals were already a part of our planet, creatures that inhabit many parts of the 73% that water occupies on Earth. But what exactly are corals? Corals are in fact a class of animal, small invertebrate organisms most similar to jellyfish and anemones. Because they're so diverse, coral reefs are often called the rainforests of the sea. The coral species that build up coral reefs are often known as hermatypic or hard corals because they extract calcium carbonate from seawater to create a hard, durable exoskeleton that protects their soft sac-like bodies. Colorful ecosystem that team up with the circuses of the sea creatures, with perhaps 1/4 of all ocean species depending on the reefs for food and shelter. في نوع من السمك اللي احنا بنسميه البارود فيش او سمكة البغبغان، هي دي اللي بتاكل من الشعب. لكن بقية الشعب، بقية السمك التانية، في اللي هو أحياء بتعيش على بعضها، سمك بياكل سمك مثلا، أو اللي هو بيعيش على السي جراس أو النباتات اللي هي بتنبت في البحر، أو السوفت كورلز اللي هي النباتات الخضراء أو النباتات التانية اللي بتنبت في البحر. It takes a long time to grow a big coral colony or a coral reef, because each coral grows slowly. They almost grow less than 1 inch per year. والشعب عندنا السنتيمتر بس في الشعبة بيكبر كل حوالي 10 سنين تقريبا. This is a remarkable statistic when one considers that reefs cover just a tiny fraction of the Earth's surface and less than 2% of the ocean bottom. Reefs themselves grow even more slowly because after the corals die, they break into smaller pieces and become compacted. Corals create wave breaks that protect coastal communities. They provide income for fishermen and food for millions. They support lucrative tourism, often based on snorkeling and scuba diving. There are strong mutual dependencies between reef-building corals and reef-inhabiting fishes, with many fish species depending on corals for food and habitat, while corals depend on grazing by certain fishes for reproductive success. Red Sea fringing reef platforms are over 5,000 years old, and the entire coastal reef complex extends along some 2,000 kilometers of shoreline. The Egyptian coast alone supports about 200 species of reef-building corals belonging to almost 50 genera. In October 2000, the 9th International Coral Reef Symposium reported that of all reefs they monitor worldwide, 27% have been lost, and another 32% could be lost in the next 20 to 30 years. The death of large sections of coral reefs is followed by a large scale of bleaching. It does not mean we only lose the beautiful creatures, but when the reefs die, a number of fish will be left or gradually die, leaving a less productive and diverse ecosystem. Although most beaches in Dahab have a warning sign against stepping over corals, and divers by the beaches directing people to an easy entrance where they could enter the water without causing no loss to the reefs, people still act differently as they have no marine background or hardly exposed to one. اكتر حاجه مضايقانا الشعاب اللي هو الناس اللي هي مثلا بتستهزأ بالشعب، او اللي بيمشي عليها، او اللي بيمسك الشعبه بايده، ده اللي بيدمر الشعب والطبيعه بتاعتها. These acts force divers to take shifts on cleaning the water almost daily in order to save as much creatures as possible and to keep the underwater attraction spots clean.
بنعمل زي حملة كده بنعمل فيها كلين اب للشط كله وتحت المية، يعني في ناس بتبقى بتنظف على الشط بره، واحنا كغطاسين بناخد معانا الشنطة، كل واحد غطاس بيبقى معاه شنطة ينزل يلم فيها الرابش من البحر. But divers and professional attempts did not stop here, as a group of professional scuba divers have launched a museum underwater in Dahab, installing statues made of environmentally friendly materials on the seabed to preserve coral reefs. The project was founded by iDive Tribe, who began their journey a few years back. They're a community of professional divers who have different careers but unconditionally passionate about diving. The statues that later became a touristic attraction themselves were designed so as to promote the creation of a new coral reef. Some were made with open-ended steel tubes to provide holes where coral reefs can regenerate and small marine creatures may find shelter from predators. Raising hopes for saving one of Egypt's hidden treasures that mark a high point in its tourism rate, on one hand, and on the other hand, maintains a balanced system to blossom under the blue. القاهرة المعز أو القاهرة الفاطمية، موطن الصناعات اليدوية التي احترفها المصريون وبرعوا فيها. ومن هذه الصناعات صناعة طرق وتشكيل النحاس. سوق النحاسين بالقاهرة شاهد على عصور الازدهار والانكسار لهذه الصنعة. من إيقاعات طرق النحاس اشتق الخليل بن أحمد الفراهيدي بحور الشعر العربي، وشكلت هذه الطرقات موسيقى لم تنقطع لعدة قرون، لكنها الآن تخبو. يوما ما كانت الأواني النحاسية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وككل الأشياء الجميلة انسحبت هذه الحرفة إلى الظل مع دخول الميكنة. حافظ كبار الصناع على الحرفة، حاولوا الإبقاء عليها، لكنها الآن تنقرض، وكأن هناك تعاقدا غير معلن ما بين كبار الصناع والحرفة ذاتها، تعاقد على الحياة معا أو الفناء.
مهنة الحفر على النحاس دي مهنة طبعا قديمة، ونعتبر احنا يعني من أقدم الناس فيها. فالنهارده بدأ عملية الانقراض بالنسبة للمهنيين اللي هم بيتعاملوا فيها. المهنة دي بتعتمد على مواهب، يعني موهبة الرسم، موهبة الإبداع كده يعني. إن حصل تنشيط في عملية السياحة بالذات هترجع المهنة تنشط تاني وتبقى أحسن من الأول بكتير يعني لازم الحكومة تهتم بالصنعة دي. الصنعة دي قربت تنكرت خلاص، مفيش حد بعد مننا خلاص. الشباب اللي هم شغالين فيها حاليا ما بيعرفوش يعملوا حاجة. شغلة النحاسيات كانت زمان دي أساسية، ما كانش فيه عروسة أو بتخش أو جهاز عروسة بيخشوا فيها إلا لازم النحاس، الطشت واللبريق والحاجات النحاسية دي كلها، دي كانت اللي هي موجودة أساسا أو أساس النحاس في الكلام ده كله. بعد كده طبعا مع تطور الزمن وتطور بيأسس شقة أو كافيهات أو فنادق أو مطاعم، بييجوا ياخدوا الحاجات دي النهارده الإضاءة لأنها بتديها المنظر الجميل، بيستغنوا عن النجف القديم وبياخدوا الحاجات دي النهارده مكانها. ويبدو أن ارتفاع سعر الخامة في الأسواق العالمية لم يكن كافياً، فزاد عليه انقطاع مورد هام وهو السياحة. فالسائح الآن هو المستهلك الأول لإنتاج هذه الصناعة. حاول القائمون عليها تطويرها، صنعوا أشكالاً جديدة واستخدامات جديدة للخامة، لكنها تبقى أقل من القدر اللازم لإقامة أودهم، وكنوع من محاولة الغريق التعلق بالقشة في البحر. قرر الصناع الاعتماد على خامات جديدة. في مجتمعات أخرى يحافظ القائمون على الثقافة على هؤلاء الصناع المهرة، بل ويقيمون لهم المدارس التي يتعلم فيها الصبية تلك الحرفة لكي لا تنقرض. سعر النحاس على مستوى العالم زي سعر بورصة الذهب وسعر بورصة الفضة، ففي بيبقى أسعار عالمية دي. من كام سنة مؤخرا سعر النحاس حصل له طفرة كبيرة في البورصة العالمية. لما حصل له طفرة كبيرة ابتدت الناس بالذات يعني تعزف ان هي تستخدم النحاس مثلا في الأواني المنزلية بقى سعره غالي، فالنهاردة استبدلتها بالألمنيوم، لأن الألمنيوم كوزن خفيف أخف من النحاس وسعره أرخص بكتير من النحاس. بعد 2011 حصل دروب في السياحة في مصر. الدروب اللي حصل ده، السايح كان بيجي مصر كان بيحب يشتري المنتجات النحاسية اللي هي منتجات خان الخليلي اللي هي بتتصنع. السايح النهاردة ما بقاش يجي مصر، او نوع السايح اللي هو بعد الدروب اللي حصل اللي بيجي مصر بقى سايح ما عندوش قوة شرائية. ارتفاع سعر النحاس في البورصة العالمية أثر على مبيعات النحاس في مصر،
بالرغم من كده في لسه صناعات طبعا ما ينفعش ان انا استغنى فيها عن النحاس، زي ما قلت لحضرتك، زي التبريد والتكييف وزي الصناعات الكهربائيه والالكتريك بانلز اللي هي بتتعمل، لان مش هنستغنى عن الكهرباء ولا هنستغنى عن التبريد والتكييف. تكويلة؟ ايه مني توشة توشة 19. السوق الزبون عايز حاجات رخيصة جدا، واحنا للأسف المنتج بقى غالي، فمن الصعب جدا ان تبيع المنتج رخيص. يعني النحاس بقى غالي جدا، فعشان تشتريه بالغالي فهبيعه بالغالي، فبيضطر الزبون يتخض منك فما بيضطرش يشتري، فبيبقى حركة البيع والشراء قليلة. فعملنا من نفس المنتج معدن صاج بس على نفس شكل النحاس، بننزله طيله بيبقى نفس شكل النحاس وسعره قريب شويه، وبنعرف نبيعه للزبون بالطريقه اللي تناسبه. أما هنا جزيرة طغاغين دي عبارة كلمة طغاغين دي يعني بالأمازيغي معناها يعني الأحجار، فتسمى جزيرة الأحجار. دي على معمول لها لسان برايفت من بره لجوه 2 كيلو جوه المية على مساحة 38,000 متر. الغرف بتاعتها كلها شكل البانجلو، مستخدمين فيها كل المواد الطبيعية في المباني. وعندنا جزر تانية 7 جزر تاني زي جزيرة البيوت شالي دي كلها الكرشيف، وعندنا جزيرة الرودس. الليلة
الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. الذهب في مصر القديمة هي نوب، نون واو ب، نوب. وكلمة نوب برضو مشت مع الزمان وسكان المكان لغاية ما أصبحت نوبة. ناس طيبين مختصرين يعني في حالهم وكده، ما لهمش داعي يعني، لو لقوا يعيشوا في الطبيعة أكتر من المدينة والكلام ده أفضل. تمام، مختصرين في حياتهم بالنسبة للعيشة يعني، بيحبوا يعني نعيش بعيد عن النيل نهائي من أيام جدودنا. ما كناش عاملين بيبان زي كده. ما زالت الناس هناك ما اندمجتش او ما اتخدتش في زحمه الدنيا اللي بتحصل في العالم كله، مش في مصر بس. لسه ما راحوش في الحته دي، هم لسه ما زالوا عايشين بنفس الطباع وبنفس العادات وبنفس التقاليد والافراح وكمان حتى الاحزان، يعني في حاله الوفاه والحاجات دي، يعني في طقوس وفي عادات وحاجات بتحصل ما زالت موجوده لغايه دلوقتي. ما تاثروش بعوامل الزمن وبتغير الوقت وبتغير وبسرعه الريتم بتاع الحياه لا، ما زالوا لسه بنفس الريتم الهادي اللي ما عندهمش مشكله في حاجات كتير، يعني حاجات كتير قوي. لو على الحزن بنعرف نحزن، بس ما فيش للحزن مكان. ابن حيفضل جوه في قلبي صورة بتضحك بالألوان، لسه بيتنفس حرية، حي في عيني لا غاب ولا راح، لسه ملامحه في وش اخواته، صبر وحلم وشوق وكفاح، عايش في ورد الأرض اللي بيطرح، في ضحكة عين طفل بيفرح في قلب الناس. المنطقة اللي أنا اتولدت فيها هي تعتبر البوابة عشان تخش منطقة موسيقية مختلفة تانية عن موسيقتنا العربية. ما كانش فيها مجرد فن نوبي وبس، كان فيها فن نوبي، فن العباب ده اللي هي القبائل الرحل من أفريقيا اللي هتخش في تجارة الجمال. لا، منير ده عندنا شيء كبير، قيمة لا تقدر بأي شيء هنا في الدنيا. والراجل طيب. هقول لك احنا بنحب منير ليه أكتر، لأن هو راجل متواضع جدا. لما يجي هنا عندنا، وعلى فكرة ما بيعرفش يجي في الزحمة، عشان الناس الصغار اللي بيجوا هنا من القاهرة ولا من أي حتة بيتلموا عليه وما بيعرفش يمشي كتير في الشارع. يجي في شهر 3 يكون الدنيا كده خالص، يجي في شهر 9 لسه الناس ما جوش، بيجي بقى بيعمل ايه بقى؟ وعلى فكرة بيته من الناحية الشرقية، يعني من جنبينا هنا، هو خطيتين، بس هو بيحب يجي يقعد هنا معانا، يلبس جلابيته، يحط القفطان على كتفه، ويلبس الشبشب العالي ويتمشى. الأيقونة بتاعت النوبة اللي اختصر لنا زمن كبير ووقت كبير قوي في انه يوصل الثقافة دي لأوروبا والأمريكا والعالم كله بالغنى. عندنا كده، حتى يعني انا في القريه عندنا يعني مثلا ايه اللي هو ممكن اطلع من بيتي مثلا اروح مثلا انا وراجع مثلا اتغدى عند فلان، اتعشى عند فلان، اخش اقعد هنا. كل البيوت واحده عندنا في النوبه كده، كل البيوت واحده. يعني ممكن اطلع مثلا اروح اريح عند ده، اطلع عند ده، البيوت كلها مفتوحه على بعض. تعال ننضم اسامينا الفل جنب الياسمينة، تعال ننضم اسامينا الفل جنب الياسمينة، عصرت قلبي الجواني على التراب الأسواني،
رجع يا نوبة عنواني كوم بريجة وأمينة. تروح المتحف المصري أو متحف النوبة الجميل أو تشوف مناظر لفرقة عسكرية من الجنود الأشداء السمر السود شادين الأقواس بيطلقوا السهام، هم دول النوبيين. Fell in love with this place because it's such a special place in Earth for us, because we love the sea and we love the Blue Hole. It's the best spot in the world to do free diving, the deepest place. احنا هنا في دهب في البلو هول، one of the world number one destinations للتوريزم نتيجة السنوركلينج والفري دايفنج والتكنيكال دايفنج والريكريشنال دايفنج. فيها دايفرسي كبير قوي من الشعاب المرجانيه، وبالتالي بتجذب انواع مختلفه من السمك. فيها اكبر ريف وول في دهب موجود من الشعاب المرجانيه. من احسن حاجات في دهب او في المارين ان ال 10 متر الاولانيين من الغطس ممكن تشوف فيهم كميه الوان، كميه انواع مختلفه من السبيشيز، الكورال سبيشيز او الفيش سبيشيز باعداد مهوله. احنا اخر ريسيرش اتحصل بالنسبه لدهب ان احنا عندنا اوفر ذان 273 نوع كورال في الحته دي بس. بتعمل اكتر من 35 غطسه مختلفه تماما عن غيرها. يرجعوا للطبيعه اكتر من ان هي تبقى ضاره اكتر. فالمصريين يمكن قليلين. اكيد في ناس هتبقى مختلفه بالنسبه لهم عن دهب عن شرم الشيخ، اختلاف كبير مع ان الفرق ما بينهم حوالي 80 كيلو، بس في الحياه اختلاف. I love to see this place always clean, and I hope everybody have the same feeling. Who is coming here to a place like this, he needs to feel it from inside and to feel this beauty and to keep it clean as it is, or even to help to keep it clean. I am trying to collect the rubbish as much as I can. Sure, it's a lot of work. It's a job for life. The end of my life. Enjoy the beauty of the nature, to relax, to forget about their problems. Whatever you have in your mind, you can release your mind.
every 45 seconds, a patient dies. It happens so fast because it's the world's fastest viral disease. But you can help fight it here in Egypt. We have the cure for hepatitis C. As 100 million people are forced to wait, here in Egypt, we are spreading our arms to hold in all hepatitis C patients, because Egypt is the leader of the global program to end hepatitis C, as Egypt cured 900,000 out of 1 million people worldwide. حملة تور اند كيور مبنية على انك بتستقدم اجانب من بره، بتجيبهم في مصر بيتعالجوا وبيقعدوا في اماكن سياحية او اثرية، وبتبتدي انت معاهم من رحلة العلاج بالتحليل بكل حاجة لغاية لما بيرجع بلده سليم. Hi, I'm Tim Coleman, and I am currently back in Egypt, in Dahab, where I'm recovering after the treatment that I received from Farco, who amazingly gave me all the drugs I needed to treat the hepatitis C. So they gave me sofosbuvir and declatisvir for 6 months. I did that treatment mostly in London, and the side effects are pretty minimal. It was fatigue and what have you, but really very tiny compared to the previous generation of drugs, which were truly horrible. So that was a joy to go through. And 3 months after that treatment ended on August the 1st, I got my result back, my blood test, and the virus was completely, I am officially cured. في ناس كتير قوي مستنية، في 14 مليون واحد مصاب بفيروس سي في مصر. أنا يمكن أكتر واحد عارف يعني إيه واحد يستنى إن هو يتعالج أو يستنى مرضه إن هو يروح. لأن ببساطة أنا كنت مريض سرطان متعافي الحمد لله. فالنهارده أنا بعمل حاجة أنا بحبها، بلعب رياضة في إجنايت وبساعد كل واحد بيعاني من المرض ده، لأن كل واحد عندنا بيتمرن في قدامه واحد تاني بيتعالج من فيروس. وبنقود الحركة دي من مصر، وبنستغل الفرصة وبنبني عليها إن مصر من أهم فرص العالم وبقت الدولة رقم 1 في العالم في علاج الفيروس سي. يعني فبحب إنك كاملة بأحسن مستشفيات في مصر. And that would be another few years of being very, very ill indeed. That's something that's really hard to express in words because it's such a huge thing. My life was utterly devastated by hepatitis C. I have lost so much because of this disease. You know, I've lost my ability to work and my career, everything like that. I mean, lost, I say, but postponed. I mean, cured. And so, bit by bit, I will recover my vitality and my strength. So that's a huge weight to be lifted from my shoulders. You know, I was waking up thinking every day that I was dying slowly, and that feeling has gone. Okay, so I'm not 100% better, my vitality is not 100% back, but it will come back for sure. It will come back slowly, and my life will come back. And that's just an amazing feeling. That's an amazing feeling to have. احنا النهارده بنشوف متغيرات كتيرة، فهل ممكن تحيي إنسان وتديله أمل؟ لأن رجع لهم الأمل في الحياة، رجعت له صحته، رجعت له قوته.
Welcome to Divecovery, the ultimate scuba diving guide into the mystics of the Red Sea. We will be experiencing what the Red Sea has to offer, from hidden treasures, shipwrecks, and big fish. So put on your masks and fins and get ready, and remember, just keep breathing. The Red Sea is truly a world-class scuba diving destination. Beautiful coral, millions of fish, dramatic visibility, coral gardens and wrecks. While diving, the fact that there is no gravity makes the diver feel an enormous sense of flying. One of the great things about the Red Sea, it really does have it all, especially for wreck lovers. For the record, it's not just us Brits who are obsessed with all things metal rusting at the bottom of the ocean. So whether it's the glamorous big-name dive sites like the Thistlegorm, any old iron from the early centuries, or just plain pretty, then this really is the place for wreck junkies to get their fix. We move on to one of the most interesting shipwrecks of the Red Sea, the mighty SS Thistlegorm. It's a military freighter from the Second World War. It sunk in the Gulf of Suez, around 4 hours from Sharm el-Sheikh by boat. The ship is 120 meters in length and sits in 30 meters of water. It sunk in 1942 by a squadron of 2 German planes that bombed the ship. Discovered by the master of the aqualung, the world's famous writer, inventor and discoverer Jacques Cousteau, found the ship a few years right after he invented diving in the 1950s. It has lots of military artifacts, tanks, plane parts, guns, motorbikes and armed vehicles. One of the most beautiful places for scuba diving on the planet. I'm based in Sharm el-Sheikh now, and I have been for the last 10 or so years. But I was lucky enough before this to work on liveaboard safari boats, and I got to see these sites in the middle of the Red Sea and further south that can't be accessed or can't be dived. It is known for a dramatic visibility that can go up as far as the eyes can reach. They call it the world's largest aquarium.